chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey, hey. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. Good afternoon, everyone. I hope you had a nice tea break. I welcome you guys. For those who don't know me, I'm Jerusalem. I'm part of the GCA team, and I'm happy that you guys are here. Also, I want to welcome our special young guests, the students here. The reason also we invited them is since we want to make awareness of the environment, right? And these students, they are the next generation. So I believe in that we can inspire them and doing an effect in their lives so they can be a change for their next generation. Yes, so we're going to have 5 panelists today who from different sectors who will share their work, what they do in their environment. Ministry of Agriculture as a leader for environment and the climate change coordination. We are working on climate change and the environmental safeguard issues of agricultural sector to make agriculture more resilient for any environmental degradation and environmental problems, as well as to make agricultural sectors more resilient and low emission pathways on agricultural sector. Thank you. There are different driver and pressure behind wastes in Ethiopia and especially in Africa. Because of there is growth of urban population in Africa as well as in Ethiopia being increasing from time to time, as well as it is estimated 455 millions in 2040, and it increases with a rate of 3.55%. I'm here to give you a very short presentation of Clara and what we do to fight microbial contamination and the spread of waterborne diseases that affects millions of children every day all over the world and also in Ethiopia. Clara is a technology that we have developed here in Ethiopia to fight the problem of recontamination that occurs inside the jerrycans that you see kids take from rural areas to transport and storage water in school.
we develop a technology here in Ethiopia, as he said, to fight the needs of having safe drinking water at household level. As an important strategic plan, we do have a 10 strategic plan, 10-year strategic plan. Within 10 years strategic plan, we have been focusing that waste is not a waste, waste is a resource. So we have to convert waste into resource through different strategies. So as an important thematic area, we have been converting waste into resource. Maybe some of the issues were addressed within directly or indirectly with the previous presentations as far as this waste is concerned. Okay, so my question is, if we use table salt water and to use that and we use table salt water, there's people who are diabetic and can't really adjust salt or sugar. So these people who's diabetic, what are you gonna do to them? Are they gonna just stay drinking the normal water which is released with bacteria? So the machine, you put salt in the machine. Then with electricity and water, the machine converts the salt, which contains some chlorine content, into sodium hypochlorite. Just without entering details, the production, the solution which is the produced from the machine, this can be used for disinfecting water. But at the end of it, you don't have any more salt. The water doesn't taste like salt, but the water tastes like chlorine, because all the salt that you put inside, it's converted into a disinfectant solution. Then this disinfectant solution is used a very, very low dosage, so it doesn't affect health, doesn't affect human health, even if it's diabetic, to disinfect the water. But please don't use salt to clean your water. Thank you. ዛሬ የክሊን ግሪን አፍሪካ GCA 2024 የሁለተኛ ቀን ፕሮግራማችን እያደረግን ይገኛል። ዛሬ ኖርማሊ ከተለመደው ከትላንትና ጀምሮ ስናደርገው የነበሩ ፕሮግራሞች እንደተጠበቁ ሆኖ ለየት ያለ ዛሬ ከሌሎች ያደረግነው ምንድነው ኖርማሊ ክሊን አዲስ ሪሳይክሊንግ PLC ሁሌ እንደተለመደው እንደምታደርገው ከህፃናት ጋር አዌርነስ ልጆች ጋር በመፍጠር ምክንያቱም ኤንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ሁሌ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ እንደውም በአፍሪካ ሌቨል ብዙ እየተሰራበት አይደለም። ትልልቆች ላይ አዌርነስ ከመፍጠር ለትልልቆች ደግሞ የተለያየ ነገር አድርገ ቶሎ ብሎ ለውጥ ለማምጣት በመንሰራበት ዙሪያ ላይ ሞር ፍሬያማና ለውጥ የሚያመጣ ሆኖ የምናገኘው ሁሌ ልጆች ጋር ስንሰራ ነው ኦን ዘ ፊውቸር ማለት ነው። አሁን ላይ ያታግላል ትልቅ ሰዎች ጋር ለመስራት አዌርነሱ ኤንቫይሮንመንት እንዴት ፕሮቴክት እንደምታደርግ ከተማ እንዴት እንደምታጸዳ እንደዚህ ተያይዞ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ተያይዞ የሚወራውን ወሬ ልጆች ጋር ስትሰራውና ትልቆች ጋር ስትሰራው ኢትስ ቶታሊ የማይገናኝ ፍሬ ነው ውጤት ነው የምታገኝበትና ከዚህ የተነሳ ክሊን አዲስ ሁሌ ላለፈው 10 አመታት አዘ ካምፓኒ ተመስርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራውን ሲሰራ ከጀመረ ጀምሮ በህፃናት ዙሪያ ላይ በጣም በየትምህርት ቤቱ እየሄደ አዌርነስ መፍጠር በየትምህርት ቤቱ እየሄደ ትሬኒንግ መስጠትና ልጆች እንዴት ዌስት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባቸው ስለ ምንድነው ዌስት ማኔጅመንት ምንድነው ኤንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ምንድነው ክላይሜት ቼንጅ የሚለውን ትምህርት ስንሰጥ ለረጅም አመታት ቆይተናል። አሁንም ማይቆምና ማይቋረጥ ነገር ነው። ሶ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ በዚህ በGCA 2024 በሁለተኛው ቀን ላይ ለየት ያለ ያደረግነው ምንድነው እነዚህ ታዳጊ ልጆችን የመጪ ዓለምን አፍሪካን ያው በተካለ ሀገራችንን ጨምሮ ኃላፊነቱን ይዘው የሚያስቀጥሉ ልጆች ስለሆኑ ትምህርት ቤታቸው ሄደ አዌርነስ መስጠትና ሌላ ነገር ከዛ ለየት ባለ እነሱም ትልልቆች ሰዎች ነው ፊል እንዲያደርጉት ላይክ ትልልቆች በሚሰበሰቡበት አዳራሽ እንደ ትልቅ ሰው ተቆጥረው ፓነል ዲስካሽኑን ከተለያየ ድርጅቶች ነበር ዛሬ እንግዶች የጠራንላቸው ፓነሉን ትልልቅ ሰው ከሚሰማው ልጆች ሲሰሙት ይሻላል ብለን ነው እነሱን ኢንቫይት አደረግናቸው። በሁለት መንገድ ነው የዛሬ ፕሮግራሙ እንደዚህ ሲደረግ ምክንያቱ ሁለት ምክንያት ነበር። አንደኛው ምክንያት ምንድነው ራሳቸው እንደ ትልቅ ሰው አድርገው እንዲቆጥሩ ኃላፊነት እንደሚሰማቸውና የነገ ደግሞ መሪዎች መሆናቸውን ያረጋግጥላቸዋል። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ቁጭ ብለው ሲሰሙ ሲጠይቁ እንደ ልጅ ትሪት ሳይደረጉ ሲቀሩ እንደ ትልቅ ሰው ትሪት ስናደርጋቸው ቶሎ ብሎ ፈጥነው
ኃላፊነት ተሸካሚዎች መሆናቸውን አውቀው ወደ አክሽን እንዲገቡ ትልቅ ይረዳቸዋል። አንደኛ ለነሱ ነው ትልልቆች እንደሆኑ ህፃናት እንዳልሆኑ እና ፈጥኖ ደግሞ ትልቅ ነገ ደግሞ መሪዎች እንደሆኑ የሚያሳይ ነገር ነው ዛሬ ያደረግነው። ከትምህርት ቤቶችን አንድ ትምህርት ቤት መርጠን ነበር ዛሬ ያደረግነው። ሁለተኛ ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ነገ እነሱ ናቸው ተረካቢዎች። እነዚህ ዛሬ ከዚህ ይዘውት የሚሄዱት የዛሬን ፓነል ዲስካሽን የነበረን በሚዲያ ሲታይ ልጆቹን ከዛ ሲወስዱ ፈጥኖ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ላይ ክላይሜት ቼንጅ ላይ ያላቸውን አዌርነስ ቶሎ ብለው አስተካክለው ምንድነው የሚል ነገር ወደ ውስጣቸው ገብተው የኛውን ስራ ላይ ለመስራት ለውጥን ለማምጣት በአፍሪካ ሌቨልም በሀገራችን ሌቨልም ፈጥኖ ለማምጣት ይረዳናል ብለን በማሰብ ልጆቹ ላይ ሁሌ ትኩረታችን እነሱ ላይ የዛሬ ትኩረት ደግሞ ሞር የነበረው ልጆች ላይ ነው። ሶ ቨሪ ሹር ጥሩ ነገር ይዘው ሂደዋል። ጥያቄዎቻቸውም አስደናቂ ጥያቄ ሲጠይቁ ነበረ። ሶ ሳክሰስፉል የሆነ ከልጆች ጋር ጊዜ ነበረን። የዛሬ ፕሮግራም ይሄ ይመስላል እና አይ ዊል ኢንካሬጅ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም በአፍሪካ ዙሪያ በሚደረገው በልጆች ላይ የምንሰራው ነገር ነው ውጤታማ የሚያደርግና ልጆች ላይ ጊዜ ሰጥተን ትኩረት ሰጥተን ብንሰራ በቀጣይ 10 አመት ጀምሮ ትልቅ ለውጥ ነው በምድራችን የምናየው። not only by the way በኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ወይ በክላይሜት ቼንጅ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሴክተር ላይ ልጆችን ኢንቮልቭ እያደረግን ብንሰራ እነሱ ላይ ተጽዕኖ ላይክ በደንብ አድርገን ፎከስ አድርገን ብንሰራ ትልቅ ለውጥ ፈጥነን እናያለን ማለት ነው። በትልቅና በትንሽ በትልልቅ ሰው ላይ መስራት it's good ግን most of the time ያደገ ዛፍን መቀየር ቅርጹ ብላችሁ አስቡት ለውጡ ማለት ነው። ኤክሰፕት የሆነ ጥቅማጥም ካላገኘ ሰው ትልቅ ሰው ለመቀየር አይተጋምና ሰው ሌሎችንም አድቫይስ ምንድነው ትኩረት አድርጋችሁ በህፃናት ላይ እንድትሰሩ ጥሩ ነገር ላይ በህፃናት እንድትዘሩ መክሬን አስተላልፋለሁ። Thank you so much.